अस्कितंगा नमस्कार. शार्लेट सौराष्ट्र कुटुंबंकिन अवराम आणि टीमशिरी तुंगा अस्कितंगा अव गिरिचुकु प्रियकन बोलरिया मीतुर निर्मला गणेश. अवर समूहम उंडी घेणम होय काम केरातनो यूनिक फील्ड ही ಹೊಳ್ಳ ವ್ಯಾತನು ಮೆಣಿಗಿನು ಅಸ್ಕಿದಂಗ ಬೊಬಿ ಅಮೇಲಮ ಬತ್ತಕೆಲೆ ಸೆತೆಗಿರಿ ತುಂಬ ಕಳಾಯಿ te ಮಾಮು ಇವಾಳವಿಗಿನು ಅವಂಜಾರಿಯ ಫೌನಾನ ಪತ್ತಿ ಸಂಗತ ಬೆಳೆಸಿ ಮೊಜುಕ್ಕು ಗೆಣಂಗಿನ ಸೊಂಪದಿ ನಗರಿಸಿ ತೆಲ ಕದಮಣಿ ಸಿಯಾಸುನದಿ ಏನು ಅಸ್ಕಿದನು ಅವರ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಕುಡ್ಮಮು ಜರ ಬಹಿನು ಅವನ ರೀಸನ್ ಕಾಯಮನೆ ಸಿಯಾಸುನದಿ ಹೊಬ್ಬಿಮು ಮೊರಸಂಗಾಡಿ ಬಿಸಿ ಅವರಿಯ ಫೌನಾನ ಪುರ ಪುಸಿನಿನ್ ಪುಸಿಲೇ ಹೊದ ಅವರ ಕುಮರೇಶ್ದ ಎಲ್ಲವಾಳವಿಗಿನು ಒಂಡ ಫೌನಗಣವಿ ವತ್ತಕರಂಜಾರಿಯ ಓಕೆ ಇಕ್ಕ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಾಸನ ಕಾಯಿ ಕೆತ್ತಿರಿಯ ಕೇಮಿನೆವಿ ತಿಂಪುಸರಿಯ ಕಳಾರಸಿ ಏನು ಪುರ ಶೆಡಿ ಅವಿಗಿನು ಒಂಡ ದೊಂಗರ್ ಹಿಂದಿಗೆ ಉಳಿಯ ದೊಂಗರ್ ಮಣ್ಣತಿ ಕಾಮ್ ತುಮಿ ಅವಿಗಿನು ಅವರ ಚಿನ್ನ ಮಳೆಯ ಹಲ್ಕೆದ ಹೊರೆಯಾಗಿರಿಗಿನ ಹೊರು ನಾಮನು ಏನ ಅವಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಜೀವಿ ಅವರಾಸಿ ತೆಲ್ಲ ಅವಿಗಿನು ತೆಂಗಕ್ಕಾಗ ಜನಮಿಲ್ಲಯ್ಯ ತೆಲ್ಲ ಮಾಮ್ ಜಾತಮಾವ ಅವಿ ತೆನು ಕೊಳ್ಳ ಮಾದರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಕೆರಾಸಿ ಅತ್ತಮೂರ್ ತೆಲ್ಲ ಜನಮಿನಿ ಹುಲ್ಲ ತಂಗ ಅವಿ ತೆನು ಕಾಯಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ದೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಅವಿಗಿನು ಜುಕ್ಕು ಪುಸಿನಿ ತೆಂಗಜುಲು ಪುಸಿ ಕಲನೆ. नमस्कार. वेलकम टू अवर शो. तुला बती होणार नाही इंट्रो सांग. माझं नाव विजय बाबू. मी मधुरम उजीवडे. मी चार्लेट यावी 2010 मध्ये. नमस्कार. माझं नाव अनंत. मी शार्लेट 15 years का सर. ओरिजिनली सेलम मध्ये मी आहे. स्क्रीन नमस्कार. मग कळाई मिळत तुला स्क्रीन मग कळाई मिळाली कुमारेश. Namaskar. Namaskar. My name is Vishnu. Me again Madurai Ujiriya. Originally from Madurai but grew up in Bombay. Yeah, that's my background. Okay. So first pusili kaya ni manasuna devino. Ella Everest base camp hiking jana manata onda thought avigino phone avilla. Telaga kaidi onda specific reasons. So moga avigino mora friend ondadana. Ami close friends no. Amigino tenu avigino family friends no. ಆಮಿ ಅವಿಗಿನೋ ಯುರೋಪ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಜಿವ್ಡೆಯ ತಗೊಂಡು ಅವಿಗಿನೋ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಸಿ ಅವತ್ತಲಕ್ಕೆ ಒಂದಾಳ ಅವಿಗಿನೋ ಸರಿ ಅವಿಗಿನೋ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಸೇರ್ತದ ಕಳಾಯಿ ಅವಿ ಕಳಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಯ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಜನಯಾನು ನೀನು ಬೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಅವಿಗಿನೋ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮುದುಲ ಅವಿಗಿನೋ ತೆಲ್ಲಡು ಜಿಗಿನ ಮುದುಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೆಲಿ ತೇಡ್ಲಿ ಫಿರಿ ಹಿಂಗುನ ಬಟ್ ತೇಡ್ ಜಾತಗೂ ಅವಿ ಜುಗುಗೆ ಸೇರ್ತ ಮಿನಿಮನೆಸಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸನ ಮಿನಿಗಿನ ಓ ಎವರೆಸಿ ಕಡಲಿಗಿನೋ ತೆಲ್ಲಾದು ಎಲ್ಲವೂ 2019 ಚಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಅದು ದಿಢೀರ್ಗರಿ ಶಾರ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮನಿ ತಂಗ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಚಾಲೆಯ ತೆವಳವಿಗಿನೂ ಆಮೆ ಅಸ್ಕಿದನು ಗೋ ಸೊ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತೋಳು ವಿಷ್ಣು ಅವಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗ್ಯಾಸಿ ಮಿಸಂಬ. Yeah, so me avi around 20 years I've been doing trekking pretty regularly. First trek avi 2003. Within the trekking community, Everest Base Camp is supposed to be one of the iconic treks. It is one of the toughest treks in the world, and so me avi Jugosiri Everest Base Camp janamni hold out there. So the get together discussion suddenly EBC topic out there. I said yeah we can like form a group and start going for it. So that's how we started. This was almost a year ago, right? More than a year ago. 2 years, right? So theater October me and Vishnu Vijay and Kumaresh meet kerasi get together no Karthik tanda house no mori friend ondna college friend then jugudiri mo Everest base camp janamani more than 6-7 months ka boile sada but I was very reluctant but enkoya pura agata maybe enka D team la am connect kidigani maybe that will create less pressure for me to go and happily ginu me and in tanka in join karada then we background ತಿಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕತಿ ಬರಾಡ ಹೊಳತಮಲ್ಲಿ दिमाग ಎಲ್ಲ ಹೊಂತದ या मी एक कोण जाने मध्ये आम्ही एक पलकार చాలా కొంచెం పల్కార్ మన కెన్ పల్కార్ హైకర్స్ గ్రూప్ ని ఉంటాం అదేగా తెలమామ ఏవి అడికడి సనిస్ చాలా టిన్ అండ్ అరౌండ్ అవి ఆమె హైకింగ్ జావే సో తెలమామ హైకింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అవే సో నేను అతకల కరతో ఐ వాస్ naturally interested me think study join Okay, Everest base camp hiking really is not an easy thing to do. So definitely aski train ke liye tumi jiran kolla madari training adi tumi khande le jatam. Actually in pura ekachaka training kerasi mori training I will tell you crowders on the mountains literally on the 1 hour madari. The mountain or hill you can call it a hill on the 1,000 feet elevation. So the only training I have had the mountain on the 6-7 times Javas. Every time towards the end only 2 times Javata.
So because we training kellada, maybe Vishnu can add. Basically, training for any trek, high altitude trek, maybe it is not only physical training but also preparing yourself from a mind point of view. So, high altitude jatavalavi, when you are really putting a lot of strain on the body, tungavi midway avi couch avi America, can we just give it up and go back? Telamari mind might you might have those thoughts. Telauchi, you should really build the resolve that you should you will do it. So now that is on the mind side, but physical activity avi your body needs to be very fit, because to me avi the higher altitude avi oxygen low rahatavalo, when you're really walking like 7 to 8 hours per day, body has to really take it. So teuchi avi to me you should do regular exercise, yoga and exercise. So for me, if you ask the question kona prepare at least on the 3 to 4 months, every single day I was working out for at least 90 minutes, mostly cardio, so telamari regular and fitness schedule rana. So telekare plus anant sangamari every weekend I'm every Crowders Mountain G, at least 1.5 to 2 hours we used to hike, because tella avi elevation experience the way, and you should have a fitness schedule. So that is what we did. I think pretty much everybody did it the same way. Yeah, I mean, one of the aspects of preparation kayanadi, Crowders Mountain pra I mean, on San Martin java, nee te hojada adutha San Martin java, but Everest maybe we are going to be hiking continuously for a week or so. So the aspect ravi, I mean, on Mount Mitchell the Black Mountain Hamsa, third Jasi. Telavi kittathata up and down tella on a 12-mile hike. So telamari perseverance gain hori mari hiking smili janam nariya my opinion. Tele madri running usually walking java tella definitely our cardio improve hori, but stamina increase kalata on a hill brisk walk or running telapra me kelas. ಮೌಂಟ್ ಮಿಚಲ್ ಹೊಡನ್ ಸೇ ಅವಿಗಿನೂ ಮೊದಲ ಕಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್ ಕರಿಯೋದೆ ಮನೆದಿ ಮೌಂಟ್ ಮಿಚಲ್ சனிக்கிழமை ஜாலியா, அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை அவிகினோ ஃப்ரீ அவிகின் க்ரௌடர்ஸ் ஜாலியா பூரா பக்காகன் பிளான் கெத்திக்கின்னு நிகழ்ட்றியா அமி கைமில் ஏமனா உண்ட 6-7 மணி நேரம் மவுண்ட் மிச்சல் இங்கி ஃபுல்லாக விடுவாயி தெலா ஜீவி அவ பக்க 10-12-11 மணி நேரம் ஐயா अभी सिनी पोडी तनाद तवंदिली जारी घुमवासी हमी के दुसरंदी ये प्लान अभी कैंसिल किया बट मोरा परतवर अविगिनो अंगंड फ्रेंड उंटदना अविगिनो मोरा क्लासमेट तेना ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ EBC ತನ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷ ಮುಂದಲ ಕೆತ್ತಿರಿಯ ತೆನ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ತನ ಮಾರಿ ಜುಗಿಯ ಕೆಲಸ ತೆನ ಗಾಯಪಣ ಏಮನದಿ ಪಡಿ ಜುಕ್ಕು ಹಿಂಗಿಲೆ ನಾ ತು ಆಫೀಸು ಆರ್ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಣಿನೋ ಅದಾಮಿ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಎಗೆ ಪ್ರಕಾರಗೆ ತೆಲ ಮಾರಿ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಸತ ತೆಲ ಮಾಮ್ ತು ಹಿಂಗಿ ಸಿಕ್ಕಲೆ ರಾತೋ ಅವಿಗಿನೋ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಎಗೆ ಹೋಯಿ ಏನು ವಿಷ್ಣು ಸಂಗೆ ಮಾರಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮೇನ್ ಎಗೆ ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿ ಬಟ್ ತೆಲ್ಚಿ ಸರಿ ಹಮೆ ಕ್ರೌಡರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ करे ಸೊ ತೆಲ್ಲ ಎಗೆ ಕೆಲ್ಲ ಹದೆಯ तेल ज्यादा अविगिनो अवराम अविगिनो फर्स्ट इंटरव्यू करे गणेश कुडवा अविगिनो मैराथन रनर सो तेजल मी वतगले नातोळु मी तो ट्रेन केरुसो एगे ಒಂದ 2 मंथ्स मी एगे करे नो आमी तेजल गे साइन अप केली केले सो तेल मी चोकड दस्ताना आमी स्टॅमिना बिल्ड करत कोणाग एगे लाइक अस्की आंग वी फिट गन कोणा एगे करत तर मारी 2 मंथ्स चोकड एगे ट्रेन केरेसी तर चोकड हेल्पफुल गन ओके तुम्ही संगरिया जवाब थोड़ी सियास मनदी अटलीस्ट उंडा 6 मंथ्स सी तुम्ही ट्रेन केलरान समजा ಇಲ್ಲ ಹೈಕಿಂಗ್ ಜಾತ ಮುಳ್ಳ ತೆಲ್ಲಪರ ಐಕತವೆಲೆ ಅವಿಗಿನೋ ಒಂಡ ಇಕ ಮಾದರಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕ ನಿನಾತ ಮೊರ ಮಾದರಿ ಒಂಡ ತಗ ಅವಿಗಿನೋ ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಪರ ಕೇರಿ ಜನ मनदी ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬल मेनी ಮೊಗಲಗರ ಸಿ तुम्ही संगु ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಪರ ಅವಿಕ ಒಂಡ ವಿಗರಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಕೆಲುನಾ ತಮೆಲ್ಲಿ ಅವಿಗಿನೋ ಇಲ್ಲ EBC ಹೈ ಕರಿಕಿರುವಯ್ಯ my personal opinion I think it's possible. I mean, I know the group of probably least preparations in the Vijata. My preparation has been Mula Sangamari, Crowders Mountain, maybe 5-6 times Jyota. And other than that, through the week, I exercise Mula Kiran actually. But I'm not recommending this for others. I'm just saying it is possible. Kamanati, the preparation, Angro Choko Kirivantirati, it would have been a little bit easier for me compared to what it was. So definitely preparation is recommended, but if someone has a strong interest, minimal preparation
ketik mana jaka it's possible mana I just want to convey the point. ಇಲ್ಲ ಹೈಕವಿ ಕೊಂಗಿಹಾಲ್ ಮುಸುನಾಮನಿನಿ ಒಂದು ಓರಳವು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಡಿ ಓರಳವು ತುಂಗ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಸ್ನೆಸ್ನ ಕಟ್ಟೆಯಂ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಿರುವಾಗಿ ಬಟ್ ತೆಗುಚಿ ಅವಿಗಿನೂ ಇಲ್ಲ ಆಮಿ ಕಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾರಿಯ ಮನತ ಹೌಡನ್ ಜಾವಣ ಆಮಿ ಅವಿ ಹೆಲ್ತಿಗನ್ ರಹತ ಫಿಟ್ಕನ್ ರಹತಗು ಸಮಿ ಅವಿ ಇಲ್ಲ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಜಾರಿಯ ತೆಹಲ್ ಈಕೆಕ ಆಮಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕೆಲ್ಲರಾಸ್ಕಿ ತಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕ ಆಮ ಹೈಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಚೊಕ್ಕಟ್ ಹೈ ಆಮಿ ಅವ್ರ ಹೈಕಿಂಗ್ ಅವಿ ಆಮಿ ಎಂಜಾಯ್ ಕಿರುವ आम्ही और गांव राहतो सरका प्रिपेअर केला ज्याफनसना तेजिया जुक्कू कष्टम लावी विष्णु दयमन मारी हद्दमुस फ्री आवना त्याला मारी एंडंगल पर आवी तुम्ही जुक्कू चोको ट्रेन कररे वरकी ते तुम्ही नंबर 1 चोको तुम चोको लावी तुम्ही त्याला हायकिंग नंबर 2 तुम्ही सक्सेसफुल गा मुसट्टी आवा ओके आता अविगिन आम्ही तुम्ही आस्किन शार्लेट तुमसे आता एडो एलाड गामडा गाम अविगिन सुल्ला वरिया सो तुम ओडलव तला वेदर कंडीशंस पर तिलडवी तुम अड्जस्ट केल्लुवैराय बट आता इंडिया मो सदर्न पार्टम से आता सिल्लमनदी कायंदी कलनात ओंड तग हल्ती अविगिन कोण तला एगेवी अड्जस्ट केल्वै ते टेंपरेचर कोण अड्जस्ट केल्तुस మనది తల హైక్స్ యాస్మనది జుగు గామురి అవరాస్ ఎడ్రి యుఎస్ రిలి మట్టు మడిನ ಯುರೋಪ್ ರಿ ಜುಗುದನ ಅವರಾಸಿ ಎಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲಿ ಜುಗುದನ ಅವಿನು ತೆಲೆ ಮಾರಿ ಒಸ್ಸು ರಿಲಿ ಸಿಯಾಸ್ಮನ ಒಂದ 10 ವರ್ಷ ಬಿಲಾಕ್ ಸಿಯಾಸಿ ತೆಲೆ ಮಾರಿ ಅವರ ಅವಂಗ ಗೈಡ್ ಕರೆನ ಅವಿನು ಕೈಮನನ ತನ 81 ವರ್ಷ ಒಂದ ರಂಗಮಲಿ ಬೋಲಿ ಜಿಗೆ ಮನಸ್ ಸೊ ಏಜ್ ಮುಂದಲ ಒಂಡೆಗೆ ಅನ್ನ ತೆಲೆ ಮಾರಿ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಿಡಿ ಸಿಯಾಸ್ಮನದಿ ಹುನ್ನ ಗಾಮುರಿ ಅವರಾಸಿ ಸುಳ್ಳ ಗಾಮುರಿ ರಿಲಿ ಅವರಾಸ್ ಮೇಬಿ ಸುಳ್ಳ ವೇನ್ ಸುಳ್ಳ ಗಾಮುರಿ ಅವರಿ ತಕ ಉಬ್ಬ ಈಸಿ ಗನ್ ಹೋಯ್ ಬಟ್ ಅವಿಗಿನ ಅಸ್ಕಿ ಅವಿಗಿನ ಬೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವಿ ನಿಚೆಂಗನ್ ಕರತಂ ಸೈ ತಲ ಮಾದ್ರಿ ಫರಸ್ and weather conditions manatho on the important point your dress layering so unna gamre ayamla if you have a right proper dress dress manati adami pura I know ami 5 layers they do this based on the layer they hollapadi on the layer they hollapadi another layer and finally on the rain jacket mani so the base layer manatho thermal layer adha mari so the mara dress manati tumi hottest region of the planet rig mana javai tumko shilla langal ka effect ho so the main thing is having the dress and another thing I know neck cover I know jugutanga the importance kalarni very extreme temperature mo extreme cold mo neck cover I know absolutely critical neck and head cover so the I know the gears proper ga has manadi shilla I know you won't even realize that you are in a cold place so guide mi unta sangeege doska unta mi sangeega neck तलाद हेम ले थीने तुम्हें कवर कर लुड़वा सर काई कवर कर रहा है इसकी नहीं ले थीने कवर कर लिया ना हेल्थी का राउंड कोई प्रॉब्लम रहा ओके तो कौन वेदर कंडीशन में अवे का मिली अविकिनु प्रॉपर ड्रेसिंग के लिए किन तेला के लिए जाता है तुम अविकिन हिंगैयाई तुरा अविकिनु तेला तुरा कैपेसिटी अवि तेला हत्ती पर कोणी अफेक्ट होना आगे रिन्ने अवि तुम्ही सांगरी अवि कलारसी आता पुसले रातल विजयदा सांगे तुम्ही प्रॉपर कन ट्रेन केला असना देवी तेजियस ना तुम आंगु चको मोटिवेटेड कन लगेगी कि रैयाई मिनी पर उंड फील अवि मिनी सो मी तेला मामरी उंड पुसुसी आता उंड ट्रिप प्लान करले उंड प्लानिंग फर्स्ट स्टार्टिंग मवी और माइंडसेट उंड मादिरी हई वो दिन ट्रेन केला हदा तेवल वो मचाई टुवर्ड्स द एंड जरा जदा अविगिनो वो तेला उंड इंटरेस्ट तेला मोटिवेशन वी वो उंडा पडरे माइल लवी सो तुम्ही अवी तुम मोटिवेटेड कन थोड़ा तक अवी तुम्ही काय केरास तेला रिलेटेड कन बुक्स शोधता वीडियोस आता तेला मादिरी एक्टिविटीज ಕೂಡ अवी केले होदास्की तुम कोण लेस Actually, when we decided that we were going, in YouTube, we Jugo videos travel on vlogs, stuff. So tell us, Yasmati, you get a fairly good idea about how the terrain will be and how difficult it is. So tell us, you should continue doing that because tell out a familiarity of it. To me, when you are on the trail, there will be, you don't want to get into a surprising situation, like you don't want to see something which completely shocks you that you can't do it. So tell them about a familiarity kilna and mostly YouTube maybe Jugu videos is available, so we can do that. Tell them and we used to share it within the group. We had a WhatsApp group and we share it. We were familiarizing with the trip. Motivation amount factor I know your peer group. For example, taniga you track karako moga at least personally impossible. But because of the peer group, it just peers take you with you. So the peer group character has been the motivation of the question only happen automatically. So having the right people, if you have the right team, it will be automatic.
त्याला हे आता सो यूट्यूब व्हिडिओ हे संगे त्याला मारी संगाडी आवरीत नवीनो चोकड मोटिवेट केरनो आम्ही आता ट्रेकिंग जे आता क्राउडर्स माउंटेन म्हणून त्याला मारी जेआस म्हणून आम्ही उडने फोटोस अस्कितावे तैना अधिका आम्ही ಅವ್ರ ಸಂಗಾಡಿ ಅವನಾತನು ಅದಾದಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವನಾತನು पर दुसरं गाव सेतन काय तेनो अविगिनो तेनो ओडने ओ आम्ही नि जे आम्ही तेनो ओड फोटो दाऊन तेवढं अविगिनो आम्ही अस्किदंगा ओड मोटिवेट बाई ओके नेक्स्ट वीक मी तेने मारी जेंगन ओकला मारला गई अंगंडे अविगिनो मी मोर पर्सनली अवि मी मेना मारी मोर फ्रेंड उंडदना यत्ने जिले वेतन अविगिनो तेजो उंडाल कुसेया ಕಾಯಿಲ್ಲ ಕೋಣದ ಮಣಿ ಸಿ ಈಸಿ ಮಣಿ ಮಲ್ನಾಗ ವ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟ ಮಣಿ ಮಲ್ನಾಗ ಈದಾಗ ಹೊಯ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಗನ್ ಜನ కొన్ని ప్రిపేర్ కన్నా అంత వీను జస్ట్ మీ అవి ఫ్లైట్ ఉండి ఉత్తిరి తపాడు చావుతాను ఏమో ముస్తున్నా సో ఓరలవుది యాక్టివ్ గా తెల్ల మరి అంగడదను సౌరాష్ట్ర ఫేస్బుక్ పేజ్ మవిగిను మోహన్ అడిగిన కదా ತೆಂಗಜಲ್ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗಿನ ತೆಂಗ ಬೇಯಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವಿನು ತೆನು 55 ವಲ್ಲ ತೆನು ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾಸಿ ಮನತೊಳಗಿನ ಚೊಕಲ್ ಆಚರಣೆ ಲೈಸ್ मोगा मोटिवेशन मेन हेल्प करेगी हमें इसने ट्रेनिंग हाइकिंग जाते हैं बोले अभी वन टाल हिंगे तुमसे तो लोग तो अंदर है क्राउडर्स वन टाल और खाली हिंगे तुमसे और मून नास मासम पहुंचा दे रही ना मैं तेले तो अंदर वन टे दिन दीवार हिंगे तुमसे सी कड़ी से हमें एडन इगलत कुपरा 3-4 बार पूरा हिंगे क्या सो तले our own previous record हमें ब्रेक करो. So that was a major motivation factor for me. And then whenever once you are there, right? Our friends group, I mean, Hindaradi ji Hari Tham Kwan Hai, they tie Khata Meri. Telamari or curiosity Rova Avi. So the Mamo of very motivation. So motivation personally Moa of Ella group only the very personal. ಓಕೆದಾ ಅದಾವಿಗಿನು ಎಲ್ಲವಿಗಿನ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಸುಮಾರು ಒಂದ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಮೆನಿ ವಿನು ಲಗರಸಿ ಲಗ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿನಾತವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕರತ ಮುನ್ಸುನ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತವಳ ಅವಿಗಿನು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅವಿ ಕಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಹೋಣ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಜೀಲಿ ಅವತ್ತ ಅವಿಗಿನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕನ್ ಅವಿಗಿನು ಇಕ್ಕ ಡೇಸ್ ಹೊರಸಿ ಅತ ಎಲ್ಲ ಮಾದ್ರಿ US ಮೈ ನಿನಾತ ಗಮಲಗಾಮು ನಿನಾತ ಅವರಗಾಮು ಸತನ ultimately अभी ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ನು ಅಫೋರ್ಡ್ करता हूं सही त्याला पति ಒಂದ ರಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ದಿಯಸ್ ಮಾಡದೆ ವಿಗ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಕಂತ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮಿ ಅವಿ US based trekking agency Tenga through Jaya. So telam avi so I'll tell the exact dollar value. I mean total cost angavi all inclusive avi just the trekking, just the trekking was $2,500. Plus अभी एयर नेपाल जाते के होता तेल्ला airfare depends on what flight which airline you fly you will pay that so 2,500 for just the trekking but अभी India से the agencies मिली seriously तेनो अभी वो facilities वो budget level तेल्ला मारी करनो so तेंगा price सियास नदी all inclusive maybe about 1.3-1.4 lakhs all inclusive तेल्ला मारी so I would say people from India roughly on the higher range maybe 1.5 lakhs piece that's what they should it's the cost so tella vino tumi ata guide uncha jili bolli jili avata unta sangariya ami I think ella tella dress pura khada ive like thermals honda dalari dress heladu ella tech pant manano ella pura mili khanna horiya right tella maybe on 15,000 yeah easily आता आल्टिट्यूड पति वत्ते ಕೆಲವು ದಾಟಿ ಮಿಯಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪುಸರ್ತ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾತವಳ ಅವಿಗಿನ ತುಂಗ ಅವಿಗಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಪರ ಅವಿಗಿನ ಒಮ್ಮೆ ಪೊಲ್ಡೆಯಿ ತೆಲ್ಲಮಾಮ್ ತುಂಗ ತೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲತ ಅವಿಗಿನ ತುಂಗ ಕೋಣಲ ಎಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಅವಿಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಜಾತವಳ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಕೆನ್ನ ಮಿನಿಕ ಇದೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅತೆಯ ಡಯಟ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅತೆಯ ಆತ ದೊಂಗರು ಹಿಂಗಿಲೇಸ ಉಂಡದಿ ಫುಲ್ ಗಳ ಅವಿಗಿನ ಹೈ ಕೆಲ್ಲರವ सो तेलको कोणी अवी तू गोंड सर्टेन लेवल जेतरू सवी खाता बेतर थामुन रहाई त्याला माय राहता बला अविगनो दुसरा फॅसिलिटीज प्रा फॉर एग्जांपल तुम्ही अविगनो रेस्टरूम जाना ओंड फ्रेशन अप केल्लुनो त्याला मादरी मनदे अविगनो त्याला प्र तुंग कोण सलीस पडस it's a very good question when you're high altitude trekking करता वाला भी तुम्ही इक्का physical training करवाई but अभी when you go on the trail is when you actually experience the higher altitude and oxygen level abhi unna padta wala abhi the main risk of hiking in trekking is acute mountain sickness
So Telavi, there are two things that we did. Undavi, we had Dimox, which is basically altitude sickness medicine. Telavi, ski trekkers avi, when they start the trek, they start with the right at the start of the trek, start Karana, and when they complete the trek, they finish it. So like avi 13 days trek kare, all 13 days we were having that medicine. It's not like it's a preventive medicine. It's not like you have something and then you take the medicine. So it's a preventive medicine. Second, avi above a certain altitude, acclimatization. Acclimatization is inbuilt in the trail. Like for example, after the day 3, acclimatization day, we will stay at the same altitude, do hikes within that altitude so that the body gets accustomed to that level of lower oxygen and the altitude. So that is how altitude ಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗೆ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಪ್ರತಿ ಹೊತ್ತು ಅಂಗೊಂಡ ಆಕ್ಟೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಾನು आता मी त्याला मात्र अशी खाई मिली अभिगिनो ಒಂಟ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತ 4000 ಮೀಟರ್ಸ್ ದಟ್ಟಿ ಆಮನದಿ झाडू राहना डोंगर अभिगिनो पूरा मोठ्या गंढराई सेने म्हणतो ऑब्वियस नवीनो ऑक्सिजन न पडले मग तेलड उप स्ट्रगल करायचं मग अभिगिनो मूच चढतो कष्टांगन व्हायची सो तेवढ अभिगिनो मी अनंत गुरुवे शरणम मिंतीनो तेंग जोर तेंग संगाडी हल्लो निदांगन चली जे त्याला चुक्कड हेल्पफुल गनलायस Thanks, Kamlesh. So basically, throughout the trek, I was taking a very slow course. Steps they call it micro steps. One step not trying to be a hero or beating somebody. Mindset slow problem. And another thing, in my personal opinion, I don't know if it is a fact. Meditation practice. So meditation you are able to manage with very little oxygen during meditation because breathing is slow. So many years of practice probably helped me. So I did not feel more active feeling. In fact, Apple Watch, we are measuring oxygen almost every day, and our numbers for the guy was very good, and mine was also very good. Mostly, I think it is because of other things that we do in our life. But generally, that's the story. Yeah, mainly another thing, through the body, our whole kai musai, ki tella me follow ke liye hidi fijeli. Plus one time I add karo, jukku chokot pani pena, tella mari IV manari kindness nadi. It's a mix of different kind of salts. So to me hike karatol chukku sega bunjai. So तेवढा मी प्रॉपर करून पाणी पिल्यार निमना डिहायड्रेशन होय acute mountain sickness so त्याला सेगा भुंजाता राय आम्ही पाणी उंटा पियफुना तेसराडी चेची एल आईवी मिनरल salts मिलते माम चेचिल पेनो निमनसना तुम्ही काय म्हणनसना it will make the condition even worse तुम्ही पाणी उंटे पिले ह्यासनसना तुम्ही सेगा गन तुरा आंगम सदा मीट पूरा भराट जिले राय तुम्ही त्याला काणम so तुम्ही आम्ही पाणी सराडी चेची त्याला आईवीस कंज्यूम करासनसना it will really help. So, Elapura maybe once trekking or through team formation karto, elamar conversations probably. Elamari pura robo key things robo tumi ami careful gon reaction stop manage kare. And Nirmala to avige khate bati kusita. Telamama vino ami seri tela munjo jari ami kai khate bai telamo mo personal kone idea ni. But avino our guide avi kai manasnadi. मुसगती चाइना अवॉइड केतुआ चाइना दूध हमारे पूरा अवॉइड केतुआ मैंने सी सेरी मंदी तेले गए के लिए जे बट स्टिल अभी मोस्टली दाल भात मनी मनानो दाल भात सी तनु दूसरा मारी कुक के लिए दिया सी चोकड़ा दसी बट अभी तेले फिरी खातो उब्बा बार अनकल दिया सो अभी तेवल उब्बा लगे आमलेट खाता तेला तेनु अभी तिब्बतन ब्रेड मनी कंपड़ा दसी तेला पूरा खाया तेला चौड़ा पूरी मारी खादसी बट वो ट्राई करतो काय होतं ते म्हणदी वो पोट बोले कोळार पडते त्याला मारी मी पैसे सो त्याला एक्सपीरियन्स एकरी राईस ओडते म्हणजे एकरी राईस म्हणे काही दिगिनो त्याला राईस फ्राईड राईस भी चोकोड होते बट त्याला मामी सास उंड त्याला काय ग्रीन चिली सास मिनोड सोडली त्याला सोडली दीदिनो पोट कोळार पडली मग या मोबावी एड्री आम्ही मद्रास म्री तोप्पू म्री पुरा खाली जायसी आम्ही केरा म्हणते तप्पू काय म्हणती खल्ला altitude बरतो अदावदु बेन मुंचे जात मुल्ला अम तेड अब्बरिया अम चोकोलेसी सरी ಅವರ ಗಾಮರಿ ಖಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಪುರ ಮಿ ಕಡೇಸಿ ಅಬ್ಬರಿ ಚೋಟ್
तेरा अब्बरी बहुत चोर नहीं था वाला मैं यूज़ कर मिलते हैं अभी यूज़ करना था वो हमें अभी वेन उन्टे 4,100 मीटर में हमें अभी खातर में गया तेरे जुक्को प्रॉब्लम की थी तेरा so more advice we should avoid those things if possible right those things plus ना हमें गांव में तो को तेरे मारी पूरा खाली जा रही अभी मुसावरी की अवॉइड करना आउंको वो प्रॉब्लम की थी when thick ना था वो mild so तेरे elevation हो तेरे सुला तेरे में क्या खारिया हमें खाइले एवरेस्ट प्लस में दी कोई प्रॉब्लम करना the moment हमें अभी और गांव में खाली खाली जी थिके वेन तेल वेन मीट वेन चिश्रुत हरमें ना देखा अस्की दिन का कितना digestion problem आवता हमें नहीं दिया तेरे करेक्ट नेक्स्ट डे हमें अभी हाइक करते वाला मकालेस जुक्को कैस्टम है स्मो वाटर दिनो एवरेस्ट बेस कैंप जारी मुल्लन दिनो मैं तेरे खाइव दिया मैं एवरेस्ट जारी दिनो वो सरका हो दिया नहीं पौड़ मैं चुपकर तेरे देखते Me, I know just eating only 2 type of things. The dal bath, skobati on dal, vegetable fried rice. Mainly because I don't eat meat and the dairy products no me couldn't use for like almost 10 years. So it was okay. so to me vegan Correct. to me kind Food अभी विजय संगे मारी so try to avoid too much of spicy or oily food. खाना में लगा ही because trekking करता हुआ लगी you're really pushing your body but because high altitude में भी body cannot really handle too much of different food so yeah bland food recommendly as long as it's healthy that's what you need to continue eating. And food is one more thing. Protein bar judan khal jara se. In fact, ami pura mein khal jara se. But sila protein bar mein you have protein and fiber. So the combination khal jara se it will be balanced because protein I know it has an opposite effect compared to fiber. They are balanced together. So protein bar mottum henago try to make sure you have both of them in the same. Timar jugi abur satasi. Just wanted to add the point. So our men can be specially sias mana they can porche ka मैं नंबर पर खली जगह तेला लेकिन काय अब्बई कितले रस्के अब्बई मना कामले दी कोको दी धांदा गिरी मेने ओटा कार्पेली जा रही है our mentality so तेला मादरी सविगिनो एनिमली अविगिन ट्राई करी अवि तेला क्वेश्चन रहेगी कि मेनासी सपोज तुम्हें अवि तेला मादरी हाई केला रहता वाला अविगिन पोर्ट सरकनी अगेन हिमनत कोण तुम्ही तेला अविगिनो मैनेज कर तेला फैसिलिटीज प्रो कोण bathrooms what for the set but to me at America said marigi India mandi chokkard house said marigi clean the hana very basic hai and to me benchmark to me mind mo India mo and town bus stand mo bathroom kis hai plus mo rub better hai timare to benchmark mind set ke jati you will not be disappointed to me high expectations sange jasna it will be tough but halla jata bathroom mo running water ha so flush pura karapna toilet my hand mo magum heading no you have to flush the toilet they are very different இல்ல I mean வாட்ஸ் வந்து ஹாய் மனதுலி அவினோ அனந்த டைம்ல தோறனா உண்ட 8 மணி நேரம் 9 மணி நேரம் ஜாராஸ் பண்ணதி உண்ட 8 9 இயர் like every 1 hour 2 hours முண்டா விட்டாவை so தெல்லகதேனோ மேபி போடுவா நார்மல் గా తోలునా toilet paper tholo in fact toilet paper lot of trekkers know this but if you are thinking about it regular toilet paper somewhere it's better to carry wet flushable toilet paper very different from regular toilet paper so you wet and flushable manata monkey may not consider okay तुम्ही सांगारी प्लस यस मला ते विकिनो बेटर आणि विकिनो खात काय खाण्यागी त्याला खायली किनो और पोड भी सरकत होलत से विकिन चोकट मेने मेनारे बारे मोबा विकिन लाइडा दसी सो आता इल्लमा मले अंगुंडे हाई आल्टिट्यूड पत्ती पतकले सताती इल्ल वंड क्वेश्चन मिली मोबा बरसी सो हाई आल्टिट्यूड मा विकिन जात वेला विकिनो आता मोरा मात्री अभी उंड नार्मल उंड लेमैन ग विकिन उंड हाइकिंग तेलेला मनदु सभी अಲ್ಲ पडमुप्र दगडबे मादिरी उंड ಎಜ್ಜು ಮವಿ ಚಳಿ ಜಿಲೇರ್ ಹಾನಿ ಸೊ ತುಂಗಿ ಸಿಯಸ್ ಮನದೆ ವಿಚರ್ ಗುಂಡೆಂಡ ಪ್ರ ದುಡಿ ಜಿಲೇರ್ ಹಾಯಿ ತೆಲ್ಲ ಪ್ರ ಸಿಯದು ಅಣ್ಣ ಮದೆ ಸೊ ತುಂಗ ಅವಿಗಿನ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಮಿನಿ ಮನೆಗೆ ಆಕ್ರೋಫೋಬಿಯಾ ಮನಿ ತೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರ ಅವಿಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕಿರುವಯ್ಯ actually when fear of heights really trail avi you should really know what the trail offers kavradi even like it's not like continuously tumi avi ridge edge chali jata tela mar rana there will be
few spots where it will be very, very scary, you know, when you're walking. So if you really have a very serious case of, you know, fear of heights, then to me, you know, you should really know what you're getting into. Okay, but in general, the trails are they have, you know, at least EBC, there are certain spots where it is at a very high, you know, you're walking very close to the ridge. But mostly you are in a safe ground. It's a pretty wide trail. It's a very popular trail, and a lot of people are coming. So they have really made the trail pretty manageable. So yeah, I wouldn't say that this one EBC it is fairly manageable. Donc, चार-पांच suspension bridges are. Yeah. Third वो height वाला नहीं more feel करेंगे. Und आम्ही जारी bridge भी खल्ला नदी जिन्हें है. So तला उन किधर ना 1 kilometer है height. किधर ना 600 meter height लगा. So तला हमारी acute kan तुमको तला height problem or the height भाग रहे हैं समझना. विष्णु मनमारी you have to be informed about तुमको कोल्लमारी धाम तुमको एगे होई कोल्लमारी धाम जवाना अपने सीलिंग तला तुम्हें मुल्लर वो सीलिंग prepare किया. Yeah, so the suspension bridges unta ro height kala isi and then tu mana mari ro right hand side mari cliff gun slope jikku slope gun ota char panch tham avai but tala manage karayi but bridge unta ro more height ro dahak setanga ro prachana actually bridge hallari hali plus side mavin tala ege pura footy rahe okay that tala ege fence pura tutti rahe so tawal pura dahak karayi. तुम्ही सांगायचं अड्वेंचरस करून हाई मिळला दरिया आता अभी नो आम्ही जाता गेली अभी ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಮಿಳತವಳ ತಲಗಜ್ಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯ ತಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಾರಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಚೋದರಿಯ ಅವರ ಗೈಡ್ಸ್ ನವಿಗಿನ್ ತೆನೋ ಅभी ತಲ ಇಲ್ಲ ಮರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಗರಿಯ ಒಂಡ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಗನ್ ಜಾರಿಯ ಪಯ ದೇವಿ ತೇಜಿ ಸಿಎಸ್ ಮನದಿ ಆಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೆನ್ನಾತೆ ಅವಿನ್ ಕೈದು ಒಂಡಾವಿ ಆಮೆ ಅವಿಗಿನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಕೇಳಿತಿರುವ ಸೊ ತಲ ಮರಿ ಅವಿ ಅತದಿ ಮಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸಾರಿ ಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮನಿ ಅವಿ ಕೋಣ changes the kalaski tella madri to the experience face during the hike. So media agini reality main difference aino media tum sadala sunny ga bright ka hai temo -15 degree temperature mata tumko kala choka se jat mar hai ti aino reality mu it feels completely different tema oxygen low oxygen mata youtube konni video you would never have any trace of it but in person tumi low oxygen mu tumi 80 and 20 feet chalati se heart beat per vening hai you will feel extremely tired so the information I know konni video ngi book ngi tume no sako hona tumi neram jadu that will be a complete surprise for you timottu I felt as a surprise ಮೂವಿ ದಿಯ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡೈಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವಿಗಿನು ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಬನ್ನಿ ಪೌಸು ಪೊಂಡ ಮನಾಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹರ್ಮಂಗೆರರಿಯ ವಾಟ್ ಫುಲ್ ಗನ್ ನೋಡೆ 8 ಮಣಿ நேரம் ಫುಲ್ ಗನ್ ಪೌಸು तला फुल गन बिजलीगिनो आई मीन गे फुल गन ड्रेस केली तरगदा इदाने गे लीजिए बट स्टिल तला डिफरेंट गन लायसी कम CSK This is our guide Pemba. How are you, bhai? Hey. Yeah. Sorry.
एक्सपेक्टेशन थोड़ी होती है तेरे बेस्ट एडवाइस मो पड़ता है कि एल्ले चौकड़ लावे एल्ले सनी हाई यूट्यूब सारी मारी एल्ले आवे मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं तो डियास में ना चौकड़ लावे तेरे मारी मो चौकड़ लाएगा one day out of हम वो frustrated गन लाये कोड में दी हमें अभी काठमांडू ही लुकला जा रहे वाडुम उन्हें 6 महीनेरम ड्राइव किती उन्हें एयरपोर्ट जी तेरी उन्हें फ्लाइट दरी लुकला में रहे उन्हें गाँव जाता जी जाना पड़ रही है तेलर अभी नेपालम तेलर वंटे पर्टिकुलर थाम आता तुमको नॉर्मल उन्हें एयरपोर्ट उन्हें एल्ले मोर टिकट मेले फ्लाइट उन्हें जान जा रही है तुम्हारे पर मनाना so तिसने होते हैं मुल्ला पालते हैं सी या so तेला उन्हें मगर वो unexpected गन लाये सी but मेरे मारी पोस्टो तेला पर अभी वो challenging but उन्हें adventure गन खाली है so तारीख ने उन्हें 55 plus age होता है नॉर्मली अभी किन हाई के लिए होता है सी करी मनी नो पुनिश्ता संगेया so suppose अंगे अभी किन on the way में चाहते हैं कहीं दे उन्हें emergency हुए सी मैंने देखी medical facilities पर आपको basically choppers are very set up because EBC trail is very commercialized meaning a lot of people come there during the season. In case somebody needs to be rescued, they can actually get the chopper. So on the trail, like on day 8 is when you reach EBC. But on I think day 3 and then day 4 there are hospitals, but this is like one hospital in those spots. In case if you have something, then you can go to that hospital. Otherwise, Kolla Campum Valley, if rescue Pajanali, then we chopper they can rescue you. It takes a couple of hours for the chopper to arrive. So then emergency situation, well, that is pretty well taken care of. Yeah. సో హెలికాప్టర్ ఉంటే చాపర్ ఉన్న హెలికాప్టర్ ఉన్నది ఉంటే అంగంటే అవిగిను గొడాంబಲಿ ఒకరంగ బొలి ಜಾವದಾಸಿ ಒಕ್ಕದನು ಅವಿಗಿನು ತನ್ನ ಗೈಡ್ಸ್ ಅವಿಗಿನು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಕಳ್ಳೆವರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ದೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಮ್ನಿ ಕಳಾನಿ ಬಟ್ ತನ್ನ ಕಳ್ಳೆವರಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಮೆನ ತನ್ನ ಕೋನು ತೇಡು ಅವಿ ಜೀವಿಗಿನ್ ತನ್ನ ಅವಿ ತೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನು ಸ್ಕೀ ನಿಜೇದೇವಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೊಂಡ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಕತಿಪ್ರ ಕಲಲ್ಲಿ ತೆನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅನ್ನು ಖಲ್ಲಿ ತೆನು ಅವರಿಯಸ್ಕಿ ತೆನು ಕೋಣ ಇಕ್ಕಳವು ತೆನು ಟ್ರೈನ್ guides abhi basically local people also tenu abhi Nepalis tenu jugo se hi either they have many years of experience doing these trails or they have been trained by the Mountaineering Institute Telamariavan, so they know it's always better to have EBC janamnadi on the chokkat guide khanna. That is the most important thing because in the trail a lot of things can happen. If the guide knows everything, then he can guide. In fact, these days even female guides are also coming in. Nepal I've started reading that a lot of females are getting into the guide profession, which is a good thing. So guide is very important and they are local people. Yeah, they know everything. Yeah, our guide नूतुक मेरपट्टा एवरेस्ट बेस कैंप हाइकिंग हेल्प के रश्मि तनामैसी उन्होंने गाइड होता मुल्ला असिस्टेंट गाइड गन ठानो तिनावी झूदंगो सलमारी हेल्प करनो सो एलमारी जी पालावाल झूदंगे हेल्प करे फल जादू तिनावी गाइड बनरी पोस्ट ऑफ जा रहा सी तिनावी गाइड बनरी अभी it's not only about तो तुम्हारा रूट कराया तुम्हारा भी हेल्प कराया मतलब तीनों जो विषय में अभी तिनावी भारत संगुनाते एमली तिनावी करेक्ट अंडरस्टैंड कर लगा उन्हें मेनी हाल एल्ले मुसे उन्हें मेनी हाल एल्ले मुसुना उन्हें टीम सियादी तो जड्जी करता है एनु एल्ले तेरे टीम उड़े वसु तेरे टीम से तेरे मेंगैन उड़े हेल्थ कंडीशन तेरे थोड़ीगिन तिनावीगिन ओके एल्ले हाइक एल्ले थामरी एल्ले थामवी 8 महीनेरा मुसे आर तुंगावी एल्ले 10 महीनेरा मुसे तुर ग्रुप एल्ले 2 महीनेरा मुझे उन्हें रेस्ट पाजे அடுத்த 2 மணி நேரம் கொஞ்சம் खाते रेस्ट पाजे सो तेन तेलपुरा अभी तेन तेंगे सबकॉन्शियस कनु तेन तेलपुरा प्लान करता है सी तो तिसनी सियाश में गाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइड्स निहित और सराडी चेरी जो उन्हें वो हाइकर्स आवे सी तेलपुरा रो वेकेशन पड़े होता है उधर वाली टीम आई नो दी गाइड उन्हानो वंटी गाइड आई नो फ्रंट में जानो and all the team members तेंगे पस्कर डेला है अंगंटी गाइड असिस्टेंट गाइड उधर फाइन लास्ट मोमेंट so that konni I know direction last week pala koppa jatigi timara se avoid kar gunchi ima arrangements ada ambere truck mala tie mari mulla ondi guide ni
Paskara guide avasi. Amritama actually the main guide Paskara avasi. Assistant guide Somaji was. So that I'm very happy on this. Telmari guide jada vino porter manariya role vi chukku important. Porter no vino adha ami 8 பேர் ஜெயா 8 பேர் அவங்க அவிகின் பர்சனல் గా 5 కిలో హల్యావే ఓకే తెంచి తుకదవి కష్టం ఉంది బట్ ami avi 14 నాள் జమానన్ ఖల్లి జారి హాలి जुगे अविन स्टाइल है फिर स्टाइल ना बट स्टिल अविन जुक्पियर है सो तेन कायम देवना आमी 10 to 12 किलो आमी खल्ले वैसे मिंद्या तेल गाइड तेल पोर्टर नो विनो तेंग भयंकर भयंकर स्ट्रांग तेन दीदंग बैग अभी तुकिली तेल 10 किलो तुकिली नो धमरा आसनो आमी 6 மணி நேரம் जारिया डिस्टेंस एगे अभी टाइम तेल डिस्टेंस अभी नो तेन 3 மணி நேரம் सट्टा आस तिक्क एनर्जी से अंदर and the porters pordanu then pura Sherpa community majority of them. Then personally they are very different from ours another view. Then I saw the 60-year-old lady 40 kilos mar khali casual ga chali jayla sir. I mean I know 5 kilos khali at least me struggle kari chali jayla sir the elevation. So then the Sherpa community guides general ga sir and they are very good and they are very different. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಗೈಡನ್ ಪತಿ ತಿಮ್ಮಿ ಸಂಗರಿ ಐಕತವೆ ವಿಚುಕ್ಕು ಆಶ್ಚರ್ಯಂಗ ನಗರಸಿ ಅವರ ಹಂತೇವಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣ ವೆಯ್ಟ್ ಮಣಿ ತುಕ್ಲಿ ಅತ್ತ ಕಲಮುಗವಿಗಿನು ತೆಲ್ಲ ವಟ್ಕೆ ಅಂಗನಿ ಚಳತ ವಟ್ಕೆ ನಿನಾದ ಜರೆ ಚಳತೆಗೆ ಇಷ್ಟಮು ಲಮ ವೆಯ್ಟ್ ತುಕ್ಲಿ ಚಳತೆವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಚಳತೆಗೆ ಇಷ್ಟಮು ಲಮ ದೊಂಗೋರು ಮಗಿತನು ಇಕ್ಕ ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ ತುಕ್ಲಿ ಸುಹೆ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಚಳರಾಸ್ ಮಿನಿ ಅವರಾಸ್ ಮಿನಿ ಮೆಣವಿ ಐಕತ ಗವಿಗಿನು ಚುಕ್ಕು ಆಶ್ಚರ್ಯಂಗ ನಗರಸಿ ಅತೆಲ್ಲ ಗೈಡ್ ತೆನು ಪ್ರವಿತಲ ಶೆರ್ಪಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜರತನು ಕಿರಿ ಮೆಣರಾಸಿ ಇವನಾಗಿ ಎಂಗ ಫುಲ್ ಕಾಮು ಸೆಲ್ಲೆಸ್ಕಿ ನಿಜದೇವಿ ಎಲ್ಲ ತೆತ್ತಬಲ್ ಕೆತ್ತಿಗಿನ್ ತೆಂಗ ದುಸರ ಲೈಫ್ ಮಿಲಿಸತದ ಕೋಣತಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಜುಗದನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮ್ ಕನ್ ಕೆರರಾಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ತೆನು ಪ್ರವಿ ಲ ಪೀಕ್ ಸೀಸನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ तेल मारी तेल सीजन टूरिस्ट और मारी हाइकर जारी नेपाल जारी तेल मारी जारी जुक्कु वेन रातवळ तेंग काम नावसी बट तेल एल मी संगे मडानम तविरे दुसरा मडानम तेनो जुगुदनु नन्न बेटकांगन सर तेनवी फिर स्कूल जी चोदन और तेनो दूसरा काम कररासी बट गाइड्स मेन गन पीक टूरिस्ट सीजन एक्सपेडिशंस हेल्प कर रासी तले मारी नॉन पीक सीजन तेनागी प्राइवेट क्लाइंट्स मन रास्ता प्राइवेट क्लाइंट्स मनोनस्ता थोड़दनु एल्लेस मी एल्ला दोंगर एल्ला क्लाइम करना तला दोंगर तला क्लाइम करना में प्रधान तेंग हेल्प कर रहा सो तेनागी मोस्टली 90% एल्ला तोड़िलमु सर बट तेनुमली थोड़ा वेल काम नहीं तवे एल्ला मारी काठमांडू जी दूसरा काम करता है तला मारी पर कर रहा असिस्टेंट गाइड मिलिया विनो तना पार्ट टाइम அரசியல்வாதி அதான் அரசியல்வாதி மெயின் இல்ல ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಗ ನವರಿಯ ವಿನ್ ತೆಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾರಿ ಬಿಡಮನಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಗದಾನ ಅವರ ಶೋ ಬೋಯ್ಗ ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಗೆ ಅವರ ಶೋ ಗೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದಿರಲಿ ಸೊ ಅತವಿನೋ आमी अभी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हवरिया सो तेड़वी जुकु टेंपल सता स्पेशली मदुरै एवी टेंपल सिटी में मिलदे कई दौरान सर हम जीले हवरे कोई फैमिली में जुकु दगा जल्दी आइकिनी पुरसी ಎಲ್ಲ ಅವಿಗಿನೂ ಉಂಚ ಜದ ಅವಿಗಿನೂ ಕೇದಾರ್ನಾಥ್ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಎಲ್ಲ ಮರಿ ದೌರಾನ್ ಜಿ ಸಾತ ತಲ ಮೌಂಟ್ ಕೈಲಾಶ್ ಮನಿ ಜಿ ಸಾತ ಬೆಳೆ ತಲ ಸೂರ್ಯ ಒಳಿ ಮವಿಗಿನೂ ತಲ ಮೌಂಟೇನ್ ತಲಗೆ ಕೂಂಪು ತಲಗೆ ಅವಿಗಿನ್ ಸಾತ ಬೆಲವು ತೆಂಗ ಒಂಡ ಮಾದಿನ ಒಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ಅವಿಗಿನ್ ಹೊರಸಿ ತೆಂಗ ಗೆ ಸವಿ ಮಚ್ಚ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಮಿನಿ ಮೆನರಿ ಅವಿನಿ ಐಕಿರಿಸಿ ತುಂಗಲ್ಲ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹೈಕ್ ಮವಿ ತಲ ಮಾದಿನ ಒಂಡ ಫೀಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ Actually, in high altitude trekking, Mavi, one thing that you experience is, I mean, nature singadi, you are really having a very a different level of experience because it's pristine nature and untouched by too much of commercialization situation, Mavi. When you are in that environment, you have a certain level of. It's a very almost like a meditation mari on a feeling really till experience avi it definitely and when you're seeing mountains snow-capped mountains and absolutely spellbinding beauty it has a very different spiritual experience and one of the main reason why trekkers go back again and again to high altitude is because they experience that till the experience firi khalata uchi it's almost like sometimes I would say it's almost addictive
you feel like, you once you come back from one trek, next environment in your mind you always feel longing for that experience again. So yeah, that spiritual experience is definitely there. Another experience I know, the mountain range completely white snow covered peaks, you realize you are a dot. So it's a humbling experience. So you think you are such a great guy and all that. You go there and you are standing there and the day and day in Sadla, the humbling and just another dot picture. Many of them felt, in fact I felt it. ಮುಗವಿನೂ ಕೊಲ್ಲೆಗೆ ವೆನ್ ಆಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಜುಕ್ಕು ದೇವಲ್ಲ ಉಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಮನದಿ 7 நாள் ஜெயிட்ரியா அவரை சங்காடி அவேத்தன அவங்கள்ட்ட குரூப் மில்லி தெல்லு தூரம் விட்றியா பட் தேர்ட் வாய்த்த 8வது நாள் நம்ம அவிகின் தெல இபிசி ஜனா போறியா பட் தெந்துசி தெங்கப்புற அவிகின் அங்க சொல்லினாத்து போய் தென்னு ஃப்ரீ ஜனா போய் ஹெலிகாப்டரும் आम्ही अभी दुसऱ्यांदी जीली हांवें तर मेल्ले सो देव अविना अवंग लायक ಎಲ್ಲ ಸಣಮಣಿ ಹೋದಿರಸಿ ಅವಂಗ ಇಕ್ಕ ದೂರ ತನ ಅವೇತನ ಅವಿನ ಮುಸೇನಿನಿ ಅವಂಗ ಅವಿನ ಎಲ್ಲಮಲಿ ಸಣ್ಣಮಣಿ ಹೋದಿರಸಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡ ನನ್ರಿ ಸಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೋವ ಕೋಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವೇನದಿ 7வது நாள் முசி ஆமே துக்லா பாஸ் ని ఉండే క్రాస్ కరెస్ సో తెల్ల పాస్ కోనమనస్న ఉండ దొంగర్ ఫుల్ గన్ ಹಿಂಗಿ ಅಡುತ್ತುರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರ ದೊಂಗರುடைய ಉಚ್ಚಿ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಮವಿಗಿನ್ ತೇಡುಂಡ ಶೆರ್ಪಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಉಂಡ ಶೆರ್ಪಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕಾಯಮನದಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೆ ಗೈಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಫೋಟೋಸ್ te jugudanu osu konta 200-300 பேர் தெங்க ஜீவ் சொல்றாங்க சோ தெங்க நினைவாஞ்சலிகள் பூரா நினைவாஞ்சலிகள் கர்த்துச்சி தெங்க ஃபேமிலிஸ் பூரா தெங்க நனன ದೌರಗನ್ ಬಂದಿವದಾಸಿ ಸ್ತೂಪಂ ಮಾರಿ ಬಂದಿವದಾಸಿ ತೇಡವಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೇಡವಿ ಮಗವಿ ಲೈಕ್ ಓಕೆ మీ తేవరికి అవిగిన ಎಲ್ಲ ಕಾಯ ಎಲ್ಲಮ್ನೋಡ್ ಹೈಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಮ್ನೋಡ್ ದೊಂಗರು ಮನತ ಮಾರಿ ಮಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೋದೆಯ ತೇಡು ಸಿ ಮಗವಿ ತಲ್ಲ ಒಂದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೈತೆ ಎಲ್ಲವಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗರ್ ದನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ದನ್ your traditional like a small mountain hike manata on a connection of that chokode feel right. These are called manis and these are for good luck. ಓಕೆದಾ तुम्ही ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫೀಲ್ ಪತ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪತ್ತಿ ಅವಿ ಸಂಗೆ ಐಕದ ಗವಿನೋ ಚುಕ್ಕು ಚೊಕ್ಕಲೇಸಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಿಲೆ ಹೋದಂಗಮ್ಲಿ ಅವಿ ಎಲ್ಲ ಹೈಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೆರಿ ತಲೆ ಫೀಲ್ ಅವಿಗಿನ್ ಕೆನ್ನ ಮಿನಿ ಅವಿಗಿನ್ ಲೈರಾಯ್ ಮಿನಿ ಮಗನವರಸಿ ಆತ ಅವಿಗಿನೋ ತಿಲ್ಲ ಅತ್ತಮು ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೈಕ್ ಅವಿ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಸೀಟಿಗಿನೋ ಬರುವ ನೀನು ಆಮಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಕೆರುವಾಯ್ ಸಂಜನ ಕೆರಿ ಮಿನಿ ಹೌಡರಿ ಅತ್ತಂಗ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಂಗುಣಮ್ನ ದೇವಿ तुम्ही काय सांगा Actually, high altitude trekking kenamadi, one advice if I have to give, it has to be preparation, and physical and mental preparation. To me high altitude jarya, it will be tough on the mind mavi on the to me tella tholi tella prepare kitna. So it's going to be easy tella maitra. You should not think. You should think that you are really attempting something which will really push you. So that's one advice I think. मोवावी मी काय सांगण्यामध्ये तुम्ही काँग्रेससाठी जारिया कानातंगसाठी जादा अवॉइड केलो मुसवरकी तुर गामु सरतनो तुर फ्रेंड्स चोकट कळायतनो तंगसराडी ट्रेन केरी तुम्ही जिले अवेसनसनो तुर एक्सपीरियंस चोकट है कानातंगसराडी जियासनसनो तेंग पळकवळकंगल उंड मार है तने चुरून फुडन लेट कन फुडन तुम्ही चुरून फुडन तुम्ही लेट कन फुडन कोणागन रे काय तुम्ही लेट कन फुडरे मेनिक नसना तुम्ही लेट कन फुडरे मेनिक सराडी जाना आज तुम्ही चुरून फुडरे मेनिक मी चुरून तेंदुस निगलुडना मरे मारी मेनिक नसना तुम्ही आंगुंड चुरून फुडरे मेनिक सराडी जाना
तेल मारी कॉन्फ्लिक्ट्स अवेस्पनस ना तुरा एक्सपीरियंस अभी रोबो चोरहना सो तेल मारी तुरा कलय में कैन स्टडी तुरा हाइकिंग केरे में कैन स्टडी जियास्पस में तुरा एक्सपीरियंस चुकाड़ Me, I know Madhavan Mani at Charlotte Trekker on sir. Then on Hanna advised on this thing. I felt it was very good. I'm just going to repeat that one. Yeah, high altitude trekking, the beautiful sceneries. So your eyes are always looking up. But very critical to always look at your steps also. So every step you take, just look below. Because Sulaimam Kisamanati, tum chali jela hano, take on the cliff or high, you have to make a left. To me, the attention pay karnago to me. But the attention scattered has very high chance that you will miss it. Something may happen, right? So you want to pay full attention to where you are going. And another advice I felt was slower just nothing. You can do anything, just one step at a time. Yeah, I know in the 8 miles shawatam and think other one next step throw other. I want this step throw other. I want step throw other. One step at a time think you can go very easily. ಬರ್ತಾರ ಈಗಿನ ಗೈಡ್ ಸಂಗರಿ ಆಯ್ಕುವ ತೆಲೆ ಮಾದರಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ ಮನ್ ಮನನ್ ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಡೆ ಜರ್ನಿ ತೆಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಗಿಲ್ಲ ಜನ ಆಮೇಲೆ ಅವಿಗಿನೋ ಎಟ್ ಜನ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಜನ ಚುರುಮ್ ಜನ 3 ಮಣಿ ನೇರಂ ಜನ ತಿಸನೆ ಸೀನ್ 6 ಮಣಿ ನೇರಂ ಹೊರಸೆ ಜೇಂಗನ್ ಬಟ್ ಅವಿಗಿನ ಚುಟೂರ್ ಕಾಯ್ಸೆ ಅಸ್ಕೆ ಚೊಕ್ಕಡ ಎಂಜಾಯ್ ಗಿಲ್ಲಿಗಿನೋ ತುರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಂಗ ತುರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಿಲಿ ಹೌಡುಲುವ ತೆಲೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮನ ಮಾದರಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಗೆ ಸಂಗೆ ತೆಲೆ ಮಿಲಿ ಹೌಡುಲಿಗಿನೋ ಚೊಕ್ಕಡ ಎಂಜಾಯ್ ಗಿಲ್ಲ ಜವ advice for your life ramnath odadonu mena see mental preparedness avi ven important kiri mena odadana rigin take small step at a time kiri mena see odadana rigin timi enjoy illa mechanical ga knowledge hike karatana telavi enjoy kenna mini manadi odadana rigin tunga konga sangadi deriya viki tenga sangadi dilate chopanni telavi me khallarta rigin ella rigin not only for this hike in general in life mele vigino ella around chokod advice to see ikkegri tura time spend keri avra tangadi vigino tura experience per share illataga vigino jukku dhannu avra viewers mele vigino ella episode jukku pairai kere hodarta avra monnam avi kai questions aveski tella mi pusiriya tunga siler hatavel tungavi jukku questions avai so ella pusavai tella pusavai haudas nadi ಕಟ್ಟಾಯಂ ಅಂಗವಿಗಿನು avram@gmail.com ಅಂತ ಇಮೇಲ್ ಅವಿ ಇಮೇಲ್ ಕೆರುವ ನಿಜಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಖಲ್ಲ ಅವಿಗಿನು ಕಮೆಂಟ್ ಕೆರುವ ಇಲ್ಲ ಹೈಕಿಂಗ್ ಜೀರಿಯಾಗ ಅದನೆ ಅವಿಗಿನು ತೆಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಿಗಿನು ತೆಂಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮವಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಣವಿ ತೈರಾಸಿ ಆಮಿ ತೆಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಅವಿ ಎಲ್ಲರ ಖಲ್ಲ ಅವಿ ಶೇರ್ ಕೆರುವೆಸಿ ತೆಲ್ಲ ಮಿಲಿ ಸಿ ಅವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಕೆರುವ ಆಮಿ ಖೊಬೈನ್ ಸಂಗರೆ ಮಾದ್ರಿ avram ami menata ಎಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗು ತುರ ಮುನ್ನುಂ ಥೋಡುವ ತುರ ಕಲೆ ತೆಂಗ ಜಲ್ ಸಿಂಗದಿನ್ ಜಲ್ ಸಂಗುಳುವ ಅವರ ತಮಾ ಮೊಡದನು ಕಣವಿ Avraam ami menata ila channel go like kero Share kero ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆರುವ Bell icon press kero. thank you